Hare Krishna, everyone, and welcome back again to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе самого возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pastachade Shatani. All glories to Srila Prabhupada. So once again we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 71. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 71. It will also be part 2 of the poetry and pastimes of Kumbhandas, that great Vaishnav poet who lived, you remember, during the time of Lord Chaitanya, and who was a disciple of Balabhacharya. Это также будет второй частью лекции о поэзии и играх Кумбандаса, великого поэта Вайшнава, который жил во времена, как вы помните, Господа Чайтаньи и был учеником Валабхачарьи. Now, as we mentioned last week, there were and are some differences in opinions between the Balabhas and us Gaudiyas, but Srila Prabhupada requested us to be respectful and appreciative of Balabhacharya and his followers. Как мы упоминали на прошлой неделе, были и есть некоторые расхождения во мнениях между Валабхами и нами, Гаудиями, но Шрила Прабхупада просил нас проявлять уважение и ценить Валабхачарью и его последователей. Now there are two wonderful pastimes I'd like to share with you today, how in the early days there was little or no animosity between the members of the Balabha line and those of the Gaudiya line. И есть две чудесные истории, которыми я хотела поделиться с вами сегодня, как в ранние дни враждебности было мало и, по сути, вообще не было между членами цепи Валабхи и представителями цепи Гаудия. These pastimes actually begin with Madhavinda Puri's discovering Gopal on Govardhan Hill. Эти лилы на самом деле начинаются с того, как Мадхавенда Пури обнаруживает божество Гопала на холме Говардхан. One day while visiting Govardhan Hill, Madhavinda Puri had a dream. It's described in detail in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 4. Однажды, посещая холм Говардхан, Мадхавенда Пури приснился сон. Это подробно описано в читании Чаритамрити Мадхья Лили в главе 4. In that dream, Gopal appeared to Madhavinda Puri and said, "For many days I have been observing you, and I have been wondering, when will Madhavinda Puri come to serve me? Now that you have come, please unearth the Gopal deity, who is none other than my very self." Во сне Гопал явился Мадхавенда Пури и сказал: «Много дней я наблюдал за тобой, и мне было интересно, когда же Мадхавенда Пури придет служить мне. Теперь, когда ты пришел, пожалуйста, раскопай божество Гопалы, он есть никто иной, как сам я». In that dream, Gopal revealed where he had been buried years earlier during an attack by foreign invaders. В этом сне Гопал поведал, где он был закопан годами ранее во время нападения иноземных завоевателей. So when Madhavinda Puri woke up, he immediately found that spot and unearthed the deity of Gopal, built an exquisite temple for him, and arranged for his daily worship. И когда Мадхавенда Пури проснулся, он сразу нашел это место и раскопал божество Гопала, построил для него изысканный храм и организовал ему ежедневное поклонение. Now here's where the pastime gets exciting. И вот где эта лила становится увлекательной. During his visit to Vrindavan in the year 1515, Lord Chaitanya Mahaprabhu had a strong desire to visit Gopal. He'd heard about this deity. Во время его визита во Вриндаван в 1515 году у Господа Чайтаньи Махапрабху было сильное желание посетить Гопала, потому что он слышал об этом божестве. However, there was a problem. Understanding that Govardhan Hill is not different than Krishna himself, Mahaprabhu set the example for all Gaudiya Vaishnavas by not climbing up Govardhan Hill to take darshan of Gopal. Однако была одна проблема. Осознавая, что холм Говардхан не отличен от самого Кришны, Махапрабху подал пример всем Гаудия Вайшнавам тем, что он не сбирался на холм Говардхан, чтобы получить даршан Гопала.
So we could say Gopal himself arranged the Leela so that Mahaprabhu could have his darshan. Итак, можно сказать, что сам Гопал устроил лилу, чтобы Махапрабху смог получить его даршан. Chaitanya Charitamrita Madhya 18:25 says, quoting here, coming down from Govardhan Hill, Lord Gopal granted an interview to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was unwilling to climb the hill, thinking himself a devotee of Lord Krishna. Читание Чаритамрита Мадья Лила 18.25 говорит, цитируем, «Сойдя с холма Гавардхана, Господь Гопала явил себя взору Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который, пребывая в настроении преданного Господа Кришны, не хотел взбираться на холм». Now, just how that transpired is further described in Chaitanya Charitamrita, that during his trip to Vrindavan, Lord Chaitanya visited the famous Haridev temple near Govardhan Hill, and that night he stayed awake the whole night chanting in the temple. И дальше описано в читании Чаритамриты, что во время его путешествия в Вриндаван Господь Чайтанья посетил знаменитый храм Харидева возле холма Гавардхан. Той ночью он не спал всю ночь, воспевая в храме. Then in the morning he revealed his heart to his companion, Balaba Bhattacharya, that he was suffering being unable to see Madhavinda Puri's Gopal deity atop Govardhan Hill. Затем утром он открыл свое сердце своему спутнику Балабхадре Бхаттачарье, что он страдал, не имея возможности увидеть божество Мадхавендра Пури, Гопалу, на вершине холма Гавардхана. He lamented, since I shall not at any time climb Govardhan Hill, how will I be able to see Gopal Rai? Он посетовал, поскольку я никогда не буду взбираться на холм Гавардхана, как же я смогу увидеть Гопала Рая? But Gopal knew what was on Lord Chaitanya's mind, and so he played a trick. Но Гопал знал, что было на уме Господа Чайтаньи, и вот он пошутил. He inspired a villager to spread a rumor that a group of Muslim soldiers nearby were preparing to plunder Govardhan village. Он вдохновил одного из жителей деревни распространить слух, что группа мусульманских солдат неподалеку готовилась разграбить деревню Гавардхан. That villager told other villagers that you must immediately flee this village along with the Gopal deity because the Muslim soldiers will come tomorrow and cause harm to the Lord. Этот житель рассказал другим жителям, что вы должны немедленно бежать из этой деревни вместе с божеством Гопала, потому что мусульманские солдаты придут завтра и причинят вред Господу. Now the head priest taking care of Gopal at that time in history was a devotee named Ramdas. И главным священником, заботившимся о Гопале, в то время был преданный по имени Рамдас. So to carry Gopal down from the top of Govardhan Hill, he quickly called 3 very highly respected and exalted devotees to carry Gopal. И для того, чтобы спустить божество Гопала с холма, Рамдас быстро позвал 3 возвышенных и уважаемых преданных. They were our Kumbhandas, who we're speaking about today, a devotee called Sadhu Pandey, and some farmer. Это были наши Кумбандасы, о котором мы говорим сегодня, преданный Саду Панди и фермер, которого позвали. And when Kumbhandas, Sadhu Pandey, and the farmer arrived, they placed Gopal on the back of a buffalo and took him down the hill to the village of Kantuli on the opposite side of Govardhan. И когда Кумбандас, Саду Панди и фермер прибыли, они поставили Гопалу на спину буйвола и отвезли его в деревню Гантули на противоположной стороне холма Гавардхана. And in Kantuli, Gopal was kept in the house of a Brahmana. В Гантуле Гопалу поместили в дом Брамана. And his worship was conducted secretly. И его поклонение велось в тайне. I read a couple of years ago in the Vrindavan Research Institute that in those days the deities would sometimes talk personally to their pure Brajabasi priests. Я прочитал несколько лет назад в исследовательском институте Вриндавана, что в те времена божества иногда разговаривали лично со своими чистыми священнослужителями. So one day Ramdas, the priest, asked Gopal why he wanted to come to such a secluded place as Kantuli.
Итак, однажды Рамдас спросил Гопалу, почему он захотел прийти в такое укромное место в Гантуле. So Gopal replied, well, by being worshipped on top of Govardhan Hill, I was very far away from Sri Radha for so many years. So I'm waiting here to see Sri Radha, who has appeared in the combined form of Radha and Krishna as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Гопал ответил, когда мне поклонялись на вершине холма Говардхан, я был вдалеке от Ширадхи столько много лет. Итак, я жду здесь, чтобы увидеть Ширадху, которая появилась в объединенной форме Радхи и Кришны, как Шри Чайтанья Махапрабху. And that was soon to happen, for after waking up, remember, at the Haridev temple and lamenting he could not see Gopal, Mahaprabhu began to circumambulate Govardhan Hill while dancing and singing in ecstatic love the whole way. И это вскоре должно было случиться, ибо, как вы помните, после пробуждения в храме Харидева, когда, сокрушаясь, что он не может увидеть Гопала, Махапрабху начал обходить холм Говардхан, танцуя и воспевая в экстатической любви к Кришне. Now, as soon as Lord Chaitanya reached Govindakund, he heard that Gopal had been moved from his temple on the hill. Итак, как только Господь Чайтанья достиг Говиндакунды, он услышал, что Гопала перенесли из его храма на холме. So he heard where he was, so he quickly proceeded to the village of Kantuli, where he got the opportunity to see Gopal, and Gopal got to see him. И как только он это услышал, там, где он находился, он сразу быстро отправился в деревню Кантули, где он получил возможность увидеть Гопала, а Гопал смог увидеть его. And while in front of Gopal, Mahaprabhu sang the following verse. И будучи перед Гопалой, Махапрабху спел следующий стих. May the left arm of Sri Krishna, whose eyes are like the petals of a lotus flower, always protect you. With his left arm, he raised Govardhan Hill as if it was a toy. Пусть левая рука Шри Кришны, чьи глаза подобны лепесткам цветка лотоса, всегда будет защищать тебя. Своей левой рукой он поднял холм Говардхан, как будто это была игрушка. Now Lord Chaitanya remained in Gantuli for 3 days, until it was revealed that it was only a rumor that Muslim soldiers were preparing to attack. That was Gopal who created that rumor. And with that news, Gopal was taken back onto the top of Govardhan Hill. Господь Чайтанья оставался в Гантуле 3 дня, пока не выяснилось, что это был всего лишь слух, что мусульманские солдаты готовились к атаке. Как мы знаем, что Гопал это все подстроил, с этими новостями Гопала перенесли обратно на вершину холма Говардхан. And as he was being moved, Ramdas asked Lord Chaitanya how his followers would be able to take Gopal's darshan in the future. Again, because Mahaprabhu himself didn't want to walk on Govardhan Hill because it's not different than Krishna, and neither would his followers want to walk on the hill. So how are they going to get darshan? Когда его перемещали, Рамдас, священнослужитель, спросил Господа Чайтанью, как его последователи смогут в будущем получить даршан Гопалы. Еще раз, так как Махапрабху не ходил по холму Говардхан, и его последователи не сделали бы этого. So Lord Chaitanya replied, my followers' love will drag Gopal down from the hill to the ground. Тогда Господь Чайтанья ответил, любовь моих последователей стащит Гопала с холма на землю. And that came true in more ways than one. И это стало правдой во множестве проявлений, и не единожды. For in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 18, beginning with verse 47, it's described that when Srila Rupa Goswami was getting old, he too was in anxiety, like Lord Chaitanya, that he would never have Gopal's darshan before he left the world. Читали Чаритамрите Мадья Лила в главе 18, начиная со стиха 47, описано, что когда Шрила Рупа Госвами старел, он тоже был в тревоге, что он так и не получит даршан Гопалы до того, как покинет этот мир. So understanding Rupa Goswami's heart, because the Lord is in everyone's heart, Gopal very kindly devised another clever plan. Понимая сердце Рупы Госвами, Гопал, пребывая в сердце каждого, очень любезно разработал еще один смышленый план. And that was that, again, a rumor started, but this time a true saying, that some Muslim soldiers were coming to harm Gopal.
Что же далее? Опять пошел слух, что приближаются мусульманские солдаты, чтобы на самом деле навредить Гопалу. So Gopal's pujaris quickly took Gopal from the top of Govardhan Hill to the house at the home of Vital Ishwara, the son of Balabhacharya in Mathura. Это оказалось правдой, и так пуджари Гопала быстро перевезли его в дом Виталешвары, сына Балабачарья в Мадхуре. And hearing this news, Rupa Goswami and a number of his associates went there quickly from Vrindavan to that home and actually stayed for an entire month, basking in Gopal's presence. Услышав эту новость, Рупа Госвами и ряд его спутников отправились туда из Вриндавана, в этот дом, и на самом деле остались там на целый месяц. And in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1847, Srila Prabhupada confirms this in a purport. В Читанье Чаритамрите Мадхья Лиле 1847 Шрила Прабхупада говорит в комментарии. He writes, when the two brothers, Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami, went to Vrindavan, they decided to live there. Придя в Вриндаван, два брата Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами решили поселиться там. Following Sri Chaitanya Mahaprabhu's example, they did not climb Govardhan Hill because they considered it non-different from Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, они никогда не взбирались на холм Говардхана, так как считали его неотличным от Кришны, Верховной Личности Бога. On some pretext, the Gopal deity granted Sri Chaitanya Mahaprabhu an audience beneath the hill, and Gopal similarly favored Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami during his ripe old age, when Rupa Goswami could not go to Govardhan Hill because of invalidity. Gopal kindly went then to Mathura and remained in the house of Vitaleshwara for 1 month. It was then that Rupa Goswami could see Gopal's beauty to his heart's content. All glories to Gopal. Найдя подходящий предлог, божество Гопалы предстало взору Шри Чайтаньи Махапрабху у подножия холма, и позже таким же образом милость Гопалы удостоился Шри Рупа Госвами и Санатана Госвами. Когда Рупа Госвами, достигнув преклонного возраста, стал настолько немощен, что уже не мог дойти до храма Говардхана, Гопала милостиво отправился в Мадхуру, где провел в доме Виталешвари целый месяц. Там Шрила Рупа Госвами смог вдоволь полюбоваться красотой Гопалы. Вся слава Гопалу. Now I mentioned a number of associates of Rupa Goswami went with him. Actually, Chaitanya Charitamrita Madhya 1813 says, Esaba Mukhya Bhakta Lana Nija Sange Shri Gopala Darshana Kaila Bahurange. It was with great jubilation that Rupa Goswami visited Lord Gopal, accompanied by all these devotees. Я упомянул, что ряд спутников Рупы Госвами отправились с ним. На самом деле, читание Чаритамрити Мадхья Лиле 1853 говорится, Рупа Госвами в сопровождении всех этих преданных с великой радостью пришел к Господу Гопале. Now what's amazing is that they are actually listed, who those devotees were. They're listed in Bhakti Ratnakara 6th wave, and what a list it is. Удивительно то, что они действительно упомянуты, то, кем они были в Бхакти-Ратнакаре 6-й волне. Here it is. The following Vaishnavas were present in Vital Ishwara's home with Rupa Goswami. И вот этот список, там сказано, следующие вайшнавы присутствовали в доме Витала Ишвары со Шрилой Рупой Госвами. The merciful Gopal Bhatta Goswami, Bhugarbha Goswami, Sri Lokanath Das Goswami, a reservoir of good qualities, Sri Madhava, Sri Paramananda Bhattacharya, Sri Madhu Pandit, whose characteristics are all wonderful, Premi Krishna Das Brahmachari, Yadava Acharya, the merciful Narayan, Sri Pundarikaksha Goswami, Govinda, Ishana, Sri Govinda, the magnanimous Vani Krishnadas, Sri Uddhava, who occasionally visited Bengal, Dvijahari Das, Krishnadas Kaviraj, Sri Gopal Das, whose body is completely spiritual, Sri Gopal, Madhava, and many others. That's the list. What a list of devotees inside that house having darshan of Gopal.
Милостивый Гопала Бхатта Госвами, Бугарба Госвами, Шилаканата Дас Госвами, хранитель благоприятных качеств, Шри Мадава, Шри Парамананда Бхаттачарья, Шри Маду Пандит, чьи качества замечательны. Премя Кришнадас, Кришнадас Брамачари, Ядава Ачарья, Милостивый Нараяна, Шри Пундарика Кша Госвами, Гавинда, Ишана, Шри Гавинда, Великодушный Вани Кришнадас, Шри Удава, который время от времени посещал Бенгалию, Двиджа Харидас, Кришнадас Кавирадж, Шри Гопал Дас, чье тело полностью духовно, Шри Гопала, Мадава и многие другие. Вот такой замечательный список личностей, которые пребывали в этом доме и любовались красотой Гопала. Just to hear those names is purifying. Просто слыша эти имена очищает. And Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 18:54 concludes, Ekamasha Rahi Gopal Gela Nija Shtane Shri Rupa Goshai Aila Shri Vrindavane. After staying at Mathura for 1 month, the Gopal deity returned to his own place and Shri Rupa Goswami returned to Vrindavan. Читание Чаритамрита Мадья Лила 18:54 заключает, проведя месяц в Мадхуре, божество Гопалы возвратилось в свой храм, а Шрила Рупа Госвами вернулся в Вриндаван. So sometime later, Gopal was moved again to Nathwar in Rajasthan for his safety and is presently being worshipped there by the followers of Vallabhacharya, and he became known as Srinathji. Некоторое время спустя Гопалу перевезли снова в Надхадвар в Раджастане ради его безопасности, и в настоящее время ему там поклоняются последователи Валабхачари. Со временем он стал известен как Шринатхаджи. Actually, he's very nicely taken care of in Nathwar, and it's a wonderful darshan if you can ever make the trip. На самом деле в Надхадваре о нем очень хорошо заботятся, и там поистине чудесный даршан. Если когда-нибудь сможете совершить туда путешествие, увидеть его. So as we heard in this narration, Kumbhandas, who we're focusing on today as a great poet, assisted the Gaudiya devotees in taking Gopal off the hill, eventually so he could meet Lord Chaitanya Mahaprabhu. И так как мы услышали в этом повествовании, Кумбандас помогал преданным Гаудии спустить Гопалу с холма, чтобы в конечном счете встретиться с Господом Чайтаньей Махапрабху. So Kumbhandas could be famous just for that, but actually he's most famous, far greater famous, for his beautiful poetry and the songs he wrote and sang about Radha and Krishna. Кумбандас мог бы быть достаточно известен лишь за это одно, но слава его еще больше, благодаря всем его прекрасным стихам, которые он писал о Радхе Кришне и песням, которые он исполнял. Actually, as a poet, he only wrote about Radha and Krishna. На самом деле, будучи поэтом, он писал только о Радхе и Кришне. And then finally, in the year 1640, after living more than 100 years, almost, Kumbhandas was leaving his body in a village called Parasholi. И, наконец, в 1640 году, прожив почти 100 лет, Кумбандас оставил свое тело в деревне Вриндавана под названием Парасоли. And as he was taking his last breath, Vallabhacharya's son, again Vital Eshwara, came to his side and asked him what was on his mind. Когда он делал последний вздох, сын Валабхачари, снова Виталишвара, подошел к нему и спросил его, что было у него на уме. And at that very moment, when he was leaving his body with his last breath, Kumbhandas composed a poem entitled Rasa Main Rahat Gadi. It's very beautiful. И в этот самый момент, когда Кумбандас испускал последний дух, сочинил стих под названием Раса Мейн Рахат Гади. His last words. Это его последние слова. It goes like this. Oh, my dear brother, look, Shri Radha has been submerged in the rasa of love and emotions for Shri Krishna. Like a golden vine climbs on a dark tamal tree, that same kind of love is waiting for me. Звучит следующим образом. О, мой дорогой брат, посмотри, Шри Радха погрузилась в расу любви и чувств к Шри Кришне.
Как золотая лоза взбирается на темное дерево Тамал, эта же любовь ждет и меня. And with that, he left his body. И таким образом он оставил свое тело. All glories to Kumbhandas. We had 2 lectures about him. It was really nice. Вся слава Кумбандасу. У нас 2 лекции были посвящены ему, это так замечательно. So nice to hear about these devotees in the past. Так здорово слышать о великих преданных прошлого. So we'll see all of you again next Friday. И мы увидимся со всеми вами в следующую пятницу. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Kumbhandasa ki, Mayapur Dham ki, Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Pimanandi Jai Jai, Sri Sri Radhe Shyam. Glories to Shri Prabhupada. Spasibo Goswami.